Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Coração de Supra. Eu sei que ficou um tempo aí sem vídeos e tal, mas a correria tá grande, então só agora que deu pra continuar as gravações. E hoje é um dia muito importante, muito especial, porque é o dia que eu vou tirar o motor do carro, motor aspirado, para dar lugar ao nosso 2JZ GTE, né? Então hoje é um dia muito importante porque sem fazer isso eu não consigo fazer mais nada. O motor está pronto, preciso tirar esse motor agora para começar as adaptações no cofre do motor, tirar tudo que não vai ser mais utilizado, limpar tudo ali por dentro, preparar para pintar, que eu vou dar uma pintura ali por dentro também, e começar a instalar as peças novas, reservatório de direção hidráulica, o cilindro mestre da embreagem, o cilindro mestre novo do freio, que vai ser tudo renovado, relocar a bateria, tirar dali e colocar o porta-mala. Então vai ser muita coisa para ser feita agora, e eu tô meio parado sem conseguir fazer nada, dependendo disso agora para dar continuidade ao projeto. Então eu vou deixar no time-lapse aqui aceleradinho, porque vai ser muito tempo de trabalho aqui para deixar tudo no jeito, para iniciar essa nova fase do nosso projeto, que com certeza vai ficar muito top. Ok? Então confiram aí a trabalheira que vai ser, mas vai ser muito gratificante ver esse motor saindo e preparar para dar lugar para o próximo, para o nosso tão querido motor de Supra. Beleza? Acompanhe aí comigo.
Unleash the chains. Could this be heaven? Does it help me when I cry? It feels like heaven when I look into your eyes. It feels like heaven when I look in your eyes. Could this be heaven? Does it help me when I cry? Cry, cry. It feels like heaven when I look in your eyes. Could this be heaven? Does it help me when I cry? Cry, cry. Unleash the chain. It feels like heaven. Could this be heaven? It feels like heaven. Could this be heaven? It feels like heaven when I look in your eyes. Could this be heaven? Does it help me when I cry? Cry, cry. Could this be heaven? Does it help me when I cry? It feels like heaven when I look into your eyes. It feels like heaven when I look in your eyes. Could this be heaven? Does it help me when I cry? Cry, cry. It feels like heaven when I look in your eyes. Could this be heaven? Does it help me when I cry? Cry, cry. When I Million tears I cried. A million tears I cried. You're my final fantasy. You're my fire. Million tears I cried. A million tears I cried. when I
Thank